Hello everyone and welcome to my channel Deutsch zu lernen. In today's video we are going to learn items we eat in breakfast in German language along with their articles and plural form. Let's begin. Das Frühstück. Noch einmal das Frühstück. Die Milch. Noch einmal die Milch. This item does not have its plural form. Der Kaffee. Die Kaffees. Noch einmal der Kaffee, die Cafés, der Tee, die Tees. Noch einmal der Tee, die Tees. Die Marmelade, die Marmeladen. Noch einmal die Marmelade, die Marmeladen. Das Brötchen, die Brötchen. Noch einmal das Brötchen, die Brötchen. Der Keks, die Kekse. Noch einmal der Keks, die Kekse. Das Ei, die Eier. Noch einmal das Ei, die Eier. Das gekochte Ei, die gekochten Eier. Noch einmal das gekochte Ei, die gekochten Eier. Das Rührei, die Rühreier. Noch einmal das Rührei, die Rühreier. Der Pfannkuchen, die Pfannkuchen. Noch einmal der Pfannkuchen, die Pfannkuchen. Der Toast, die Toasts. Noch einmal der Toast, die Toasts. Die Haferflocke, die Haferflocken. Noch einmal die Haferflocke, die Haferflocken. Die Wurst, die Würste. Noch einmal die Wurst, die Würste. Der Saft, die Säfte. Noch einmal der Saft, die Säfte. Der Smoothie, die Smoothies. Noch einmal der Smoothie, die Smoothies. Der Schinken, die Schinken. Noch einmal der Schinken, die Schinken. Der Kuchen, die Kuchen. Noch einmal der Kuchen, die Kuchen. Der Honig. Noch einmal der Honig. This item does not have its plural form. Das Obst. Noch einmal das
Obst. All fruits collectively known as obst. So, this also does not have its plural form. Thus, muesli, the mueslis, Nokeinmal. Thus, muesli, the mueslis, their yogurt, Nokeinmal. Their yogurt. This item does not have its plural form. The pretzel, the pretzel, Nokeinmal. The pretzel, the pretzel, das Croissant, the croissants, noch einmal, das Croissant, the croissants, das Brot, die Brote, noch einmal, das Brot, die Brote, die Butter, noch einmal, die Butter. This item does not have its plural form. Der Käse, die Käse, noch einmal, der Käse, die Käse. Let's learn how to say what you have eaten for breakfast in German language. Was isst du zum Frühstück? Oder was essen Sie zum Frühstück? Ich esse einen Apfel und trinke einen Kaffee. Oder zum Frühstück esse ich Brot mit Butter und Käse. Thanks for watching. For more such videos, please like, share and subscribe my channel.